Hello dears, we are discussing Social Science first, Chapter-3 Indian Constitution, Rights and Duties. Indian Constitution ensures certain socio-political and economic objectives. Provisions for achieving these objectives mentioned in the preamble are included in our Constitution. Important among them are follows: fundamental rights, directive principles, fundamental duties. In our last class we discussed fundamental rights. Today we are going to discuss about directive principles. Let's go through the textbook. Look at the collage. Action plan for plastic waste treatment. Government declared debate for Khadi product pan masala prohibited. Which are the areas mentioned in the collage? Action plan for plastic waste treatment. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആവിഷ്കരിച്ചു, കർമ്മ പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാവുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗവൺമെൻറ് ഡിക്ലെയർഡ് റിബേറ്റ് ഫോർ ഖാദി പ്രോഡക്റ്റ്. ഖാദി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് റിബേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഖാദി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആൻഡ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, ചെറുകിട കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളാണ് ഖാദി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് റിബേറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആൻഡ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള ഇതിലാണ്. ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പാൻ മസാല പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. പാൻ മസാലകൾ നിരോധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. പാൻ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഏരിയ. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട 3 പോയിൻറ്റ്സും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആൻഡ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി, പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ്, ഇത് 3ഉം സിറ്റിസൺസിൻ്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. The Constitution directs the central and state government to organize and implement programs like the above, keeping the public welfare in mind. ജനക്ഷേമം മുൻനിർത്തിയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോടും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനോടൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. Such directions are included in the Part 4 of the Indian Constitution as directive principles. Socio-economic and political programs which were helpful for the creation of a welfare state are included in the directive principles. അപ്പോൾ ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനക്ഷേമം മുൻനിർത്തിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനോടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്ഷേമരാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായകമാകുന്ന സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പാർട്ട് 4 ആർട്ടിക്കിൾ 36 തുടങ്ങി 51 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നല്ല പല ആശയങ്ങളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അയർലൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ആസ് ദി നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്, ഓൾ ദീസ് ആർ ഡയറക്ഷൻസ്. ദീസ് ആർ directives to the state which are to be considered while formulating policies and implementing plans. Certain rights which were impossible to be included in the fundamental rights are also included in the directive principles. There is no provision to approach the court for the enforcement of directive principles. As the name indicate, all these are directions. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ഗവൺമെൻറ് പ്ലാൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ പോളിസീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ പോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാതിരുന്ന അവകാശങ്ങളും ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സംരക്ഷിച്ച് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കോടതിയെ സമീപിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. Several ideas of the father of our nation, Mahatma Gandhi, have been included in the directive principles. Some of them are mentioned below. Organization of Grama Panchayat, promotion of cottage industries, prohibition of intoxicating substance. നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായിട്ടുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾ പലതും ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക.
പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ്, ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ നിരോധനം. ഇതെല്ലാം ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങളാണ്. There is an indivisible relationship between fundamental rights and directive principles. Directive principles are to be implemented for the realization of fundamental rights in its full sense, as a criterion which help the evaluation and betterment of the governmental activities. No one can deny the importance of directive principles. ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സും ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും തമ്മിൽ വളരെ അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള, വേർതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു ബന്ധമാണുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൂടി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ സഹായകമായിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ, മാനദണ്ഡം എന്ന നിലയിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. Let's conclude. Directive principles are guidelines given to the central and state government to keep public welfare in mind. These provisions containing Part 4, Article 36 to 51 of the Constitution of India are not enforceable by any court. But the principle laid down there are considered in the governance of the country. Several ideas of father of our nation, Mahatma Gandhi, have been included in the directive principles. Some of them are organization of Grama Panchayat, promotion of cottage industries, prohibition of intoxicated substance. Directive principles are to be implemented for the realization of fundamental right in its full sense. No one can deny the importance of the directive principles. Let's watch a video. Principle of the state policy. The directive principle of the state, also known as DPSPs, are guidelines to the framing of the laws by the government. These provisions, set out in the Part 4 of the Constitution, are not enforceable by the courts. But instead, the principles on which they are based are fundamental guidelines for the governance that the state is expected to apply in framing the policies and passing the laws. DPSPs and fundamental rights form the conscience of the Indian Constitution. The basic aim of the DPSPs is to set up the social and economic goals before the lawmakers, to bring about the socio-economic change in the country, to fulfill the basic needs of the common man, to reshape the structure of the Indian society in direction of the greater socio-economic equality. The Part 4 of the Constitution of India deals with the provision of the directive principles and are broadly classified into socialist principles, Gandhian principles, liberal intellectual principles. Socialistic principles: adequate means of the livelihood for all the citizens, fair distribution of wealth and material resources among all the classes and to prevent the concentration of wealth in the few hands. Equal pay for equal work as man as well as woman. To secure just and human conditions of work and maternity relief. Gandhian principles: to organize village panchayats and to endowing them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government. To promote cottage industries on individual or cooperative basis in rural areas. To safeguard and promote the educational and economic interest of the scheduled caste and tribes. To bring about the prohibition and consumption of intoxicating liquor. To organize agriculture and animal husbandry on the modern and scientific lines and in particular prohibit the slaughter of cows. Liberal principles: to secure uniform and liberal code of law for all citizens of the India. To separate the judiciary from the executive. To raise the standard of nutrition and standard of living of the people. To protect the monuments of historical and of national interest. Equal justice and free legal aid to economically backward classes. Participation of workers in management of organizations engaged in any industry. Promotion and improvement of environment and safeguarding of the forest and directive principle of the state policies explained as per the articles of the Indian Constitution. Social, political and economic justice.
Article 37, while stating that the directive principles are not enforceable in any court of law, declares them to be fundamental to the governance of the country and imposes an obligation on the state to apply them in matters of the legislation. Article 38 directs the state to secure a social order with the economic, political, and social justice for the promotion and welfare of the people. Article 38(2) says that the state shall strive to minimize the inequalities of the income, status, facilities, opportunities, etc. Principles of policy. Article 39 says that while framing the policies, state would strive to provide adequate means of livelihood, equal pay for equal work, resource distribution, and safety of the citizens and healthy development of the children. Free legal aid. Article 39A says that the state will try to make the legal system fair and would provide free legal aid by the means of some scheme or law. Organization of panchayats. Article 40 says that the state shall take steps to organize panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of government. The 73rd and 74th Amendments of the Constitution later culminated as constitutionally backed framework with this DPSP. Welfare Government. Article 41 says that the state shall, within its limit of economic capacity and development, will make effective provisions for securing right to work, education, public assistance in case of unemployment, old age, sickness, disablement, or any other case of undeserved want. Article 42 says that the state shall make the provision for securing the just and human condition for the work and for the maternity relief. Fair wages and decent standard of life. Article 43 says that the state will endeavour to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all the workers, agricultural, industrial or otherwise, a living wage, conditions of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social cultural opportunities, and in a particular promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas. Workers' participation in management. Article 43A says that the state shall take steps by suitable legislation or in any other way to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or any other organization engaged in any industry. Government has launched various schemes on workers' participation in PSUs to fulfill this directive. Promotion of cooperatives. Article 43B, inserted by the 97th Amendment Act in 2011, says that the state shall endeavour to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of the cooperative societies. Uniform Civil Code. Article 44 says that the state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. Infant and child care. Article 45 says that the state shall endeavour to provide the early childhood care and educational for all the children until they complete the age of 6 years. Protection of scheduled caste, scheduled tribe, weaker sections from exploitation. Article 46 says that the state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker sections of the people, and in particular of the scheduled caste and the scheduled tribe, and shall protect them from social injustice and from all forms of exploitation. Nutrition, standard of living and public health. Article 47 says that the state shall regard the rising of the level of the nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties, and in particular the state shall endeavour to bring out the prohibition of the consumption except for the medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. Scientific agriculture and animal husbandry. Article 48 says that the state shall endeavour to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle. Environment and wildlife protection.
Article 48 says that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Protection of monuments and places and objects of national importance. It says that the state will be obliged to protect every monument or place or object of artistic or historic interest declared by or at the state's disposal or export as the case may be. Separation of judiciary from executive. Article 50 says that the state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state. Promotion of international peace and security. Article 51 says that the state shall endeavor to promote international peace and security, maintain just and honorable relation between the nations, foster respect for the international law and treaty.